Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today's video is about Panola Mountain State Park. It's a beautiful state park. Hope you will enjoy this video and don't forget to subscribe my channel. Then let's go. আমরা এখন রয়েছি প্যানোলা মাউন্টেন। খুব সুন্দর জায়গাটা। শ্রেয়ান, কি করছো তুমি? স্ট্যান্ড। This is a great fun. Let's go. এখানে আরো অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আছে, পিকনিক এরিয়া আছে। Rope climbing. Tree climbing. Oh, Mom! Yes. This is actually not stuck. Oh my god. It's really fun. I was like, oh my god, this actually doesn't suck. Wait, are we ready? এটা ছোট্ট লাইব্রেরি। কি সুন্দর স্ট্রাকচার। It's like a house rather than tree house. One more activity. Yeah, Sriyan is really enjoying. আমরা যাচ্ছি এখন আউটক্রপ ট্রেলের দিকে। চারিপাশে ঘন জঙ্গল। This is a trailing trail in Panola Mountain. এখান থেকে দুটো ভিউ খুব দুর্দান্ত পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে সামনে প্যানোলা মাউন্টেনের ভিউ। আমি এখন প্যানোলা মাউন্টেনের জাস্ট টপে আছি, একদম উপরে আছি, চূড়ায় আছি। অনেকটা হাইক করে উঠতে হয়েছে। আমার শ্বাসের ইয়েটা দেখে ব্রিথ টেকিং নিয়েই বুঝতে পারছেন। আমি একদম টপে রয়েছি এখন। ওই দূরে যেটা দেখা যাচ্ছে, আমি জুম করব একটু, ওটা হচ্ছে আরাবিয়া মাউন্টেন। দুটোই খুব বিখ্যাত মাউন্টেন এখানে জর্জিয়ায়, খুব বিখ্যাত। তার হিস্ট্রি এখানে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা আছে, কিভাবে ইকোলজিক্যাল সাকসেশনে এই দুটো পাহাড় তৈরি হয়েছে। খুব সুন্দর এক্সাম্পলস দেওয়া আছে এখানে, জায়গায় জায়গায় এই এক্সাম্পলসগুলো খুব সুন্দরভাবে দেওয়া রয়েছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন পুরো
মাউন্টেনের টপে রয়েছি, চূড়ায় রয়েছি, গাছগাছালিতে ভর্তি, পাইন ট্রিজ ভর্তি এখানে। এত উপরেও যে সুন্দর করে ওরা ট্রেল পার্ক মেনটেন করে রেখেছে, এটা সত্যিই দেখার মতন ব্যাপার। এটা হচ্ছে প্যানোলা মাউন্টেন স্টেট পার্ক, তার একটা ট্রেল যেটা পাহাড়ের চূড়ায় যাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি এখন এই ট্রেলে, এই পাহাড়ে উপরে দুখানা লেক রয়েছে, যেহেতু এখন অফ আওয়ার্স হয়ে গেছে, আমি রেঞ্জার্সও খুঁজে পাচ্ছি না, আর ওই জায়গায় রেঞ্জার্স ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয়। এখন বাজছে সন্ধ্যে 6:30, বাট রোদ পুরো ঝলমল করছে, সূর্য এখন চূড়ায় রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ট্রেলটা খুব সুন্দর পেভ করা আছে, এখানে বলা রয়েছে কি আপনারা ট্রেলের পেভমেন্ট ছাড়া বাইরে কোথাও যাবেন না। স্ট্রিক্টলি ইউ শুড ফলো দ্য ট্রেল পাথ। এখন আমি আরেকটা ভিউ পয়েন্টে এসে পৌঁছেছি। এইখানে ফ্লুটন আউটক্রপ প্যানোলা মাউন্টেনের খুব সুন্দর হিস্ট্রি দেওয়া রয়েছে। ভিউটা এখান থেকে অসাধারণ। নেক্সট হচ্ছে আপনারা পাখির আওয়াজও পাবেন, খুব সুন্দর পাখির আওয়াজ। তলাটা দেখতে পাচ্ছেন, অনেকটা তলায় আছে, আমি তাও অনেকটা এখন নিচে নেমে এসেছি, আমি নিচে নেমে যাচ্ছি। সন্ধে 7টা, সন্ধে বলা ঠিক হবে কিনা জানি না, সূর্য এখনো আকাশের চূড়ায় রয়েছে, বাট ইটস 7 PM। তুমি কি বানাচ্ছো? A building. A building? পড়ে যাবে, আমার দেখেছি। বড়গুলো নিচে থাকবে। স্মলার ওয়ান গুলো একদম উপরে দাও। আমার build. তোমার big piece দে। নো নো নো, ওইটা। এবার স্মলার ওয়ান গুলো দাও। ইয়েস, নো, পড়ে যাবে। ইয়া, ইটস ডান। এখানে বাচ্চাদের একটা ছোট প্লেগ্রাউন্ডও আছে। শ্রেয়ম তো খুব এনজয় করছে প্লেগ্রাউন্ডে। আমরা যাচ্ছি এবার আলেকজান্ডার লেকের দিকে। লেকটা ভীষণ সুন্দর আর খুব বড়, আপনারা ছবিতে দেখলে বুঝতে পারবেন। তাহলে চলুন দেখা যাক লেকটা।